starting this session with a good thought. ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ ಇಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. 8th ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಾರ ನಾವು ಸೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಡ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೋ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಆರ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ we'll start with today's small quote. Start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you're doing the impossible. That by Francis of Assisi. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡೂ ವಾಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಈ ತರ ನಾನ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ವಿಷಯನ ನನ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಎಷ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡತ್ತಲ್ವಾ. ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ, ಹೊಸದಾಗಿರೋ ವಿಷಯನ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಆಸೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಇಫ್ ನೋ ಒನ್ ಅಪ್ರೈಸಸ್ ಯು ಆರ್ ನೋ ಒನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಯು, ಯು ವಿಲ್ just give a pat on your back. That itself motivates you so much. ಅದೊಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದೋದು, ಬರೆಯೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಿಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ನೋಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತ್ತೆ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾಸ್? No idea? Okay. ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. We'll share the screen in between. Meantime, sorry. What is this? ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಒಂದೇ ತರದ ಶಬ್ದ ಕೊಡೋ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಮೊದಲು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೊನೆ ವರ್ಡ್ ಒಂದೇ ತರದ ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ 2 or more words that end with same or very similar sounds. ಒಂದೇ ತರಹದ ಶಬ್ದ ಕೊಡತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಒಂದೇ ತರದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ತರದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೋಮೋನಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದೇ ತರದ ಶಬ್ದ ಅದು ಕೊಡೋ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಿದೀವಿ. ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಹೌ ಐ ವಂಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್, ಈ ಪೋಮ್, ಈ ರೈಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು, ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಲ್ವಾ. ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮೇಸ್ ಆರ್ ಅ ಪಜಲ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಶೀಪ್, ಜೀಪ್, ಪೀಪ್, ಸ್ಲೀಪ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So we'll see a small poem over here first. I looked for you by the front door, under my bed on the bathroom floor, near the backstays in the drawer with my socks, next to the table and out in the sandbox. My mother is calling me and I'm calling you. Where have you gone, my missing shoe? So a person is looking for the shoe that he has missed, he or she has missed. I looked for you by the front door. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ ದ ಡ್ರಾವರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸಾಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೀನು, ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಐ ಸರ್ಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್, ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಮೈ ಮದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು. ನನ್ನ ನಮ್ಮನು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೀನು, ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾನ್, ಮೈ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಶೂ. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ಯಾ ನೀನು. ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಮ್. ತುಂಬಾ ಈ ಪೋಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೋಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಡೋರ್, second line, floor, door, floor, similar sound, right? That is why it is being told as rhyming words. Socks, box, sandbox, socks, box, having similar rhyme sound. You, shoe. Yes, you, shoe. A simple poem by Kate Miller Wilson. Okay, now what are we going to do? Now you're going to identify the rhyming words for me. I'll give you the hint word for which you need to identify the rhyming word. Shall we? No, Nana? Taste, spark, pink, fight, mole, what else? Back, cake, cool, scream, hive. These are the words for which you need to identify the rhyming word, similar sound words over here. Can you identify words? Taste. ಇದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಟೇಸ್ಟ್, ಪೇಸ್ಟ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು. Paste isn't seen over here. Any other word, children? Yes, perfect. Waste, taste, waste.
Spark. A word that sounds similar to spark. You have started identifying it. Come on, students. Or if at all you find some other word also, you can let me know. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay. I've got answer in chat box saying that for hide it is drive. Where is this drive? Yes, I found it for you. Drive, hide. Okay. Like this, whatever words that you're finding in this puzzle, you can let me know. Spark, back, cake, any word, any other word. Mole, hole. Okay, we'll see. Hole, mole. Good. Scream, dream. There is this word dream. You have found out. I need to find it. Where is it? Where is this word dream? Yes, even I found it too. ನಾನು ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. Dream. Scream, dream. Good. Come on, students. Fight. Right. Perfect. Cake. What do? They bake the cake. Yes, they bake the cake. Bake cake. Sounds similar. Pink. The word is pink, for which we need to find the rhyming word. What is the rhyming word that is in our puzzle? It to find? Okay, keep finding. Back, crack. Correct. Perfect. One of you have told me tool. Okay, tool. It goes with this word cool. Wow, very nice. Amazing. Spark and pink is left out. Spark and pink. What has similar sound? Oh, the time is out. We couldn't find it. Shall we see the answers? Waste, taste, hive, drive, mole, hole, scream, dream, fight, it's bright, cake, bake, back, track, cool, tool. Okay, these are the rhyming words that we had to find in this puzzle. No issues. We have found most of the words. Very good. I appreciate you. Next, what are we going to see? Any idea what we are going to see next? I'm going to share you a story. With that story, what are we going to do? Keep guessing.
Let me read out the story. Okay. The city was bustling with people rushing to and fro. In contrast, the village was quiet and serene. The city's skyscrapers towered above the streets, while the village homes were humble and simple. Despite the city's noise, the village was filled with sweet songs of birds, creating a melodious atmosphere. As the sun set, the city's lights illuminated the streets, while the village stars twinkled in the night sky. So there is a comparison between city and village. So there is a comparison. What kind of a comparison? The atmosphere in city and village is being told. Okay, apart from that, there are few words that is being highlighted over here. Kelo words illa highlight agide alva. So what are we going to find? Yes, we are going to find the synonym and antonym of the highlighted word. Shall we? Bustling. The city was bustling with people rushing to and fro. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸನೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. Bustling. What do we tell? What is the other word that we can say for this word bustling? In contrast, the village was quiet and serene. Serene. So bustling, opposite. We can take this as quiet. Yes, the city's skyscrapers towered above the streetlights. Streets, I'm so sorry. The city's skyscrapers towered above the streets. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು. ವೈಲ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಹೋಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಹಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ, 20 ಫ್ಲೋರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 4 to 5. Yes, it is filled in with tall raised buildings. Then in villages we come across those kind of houses which are very simple and humble. Okay. Despite the city's noise, the village was filled with the sweet songs of birds, creating a melodious atmosphere. ಅಲ್ಲೂ ಜನರು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ತುಂಬಾ ಕಾಮ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರೋ ತರ ಇರತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡೋ ಶಬ್ದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. As the sun set, the city's lights illuminated the streets, while the village stars twinkled in the night sky. ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ ಸೋ ಬ್ರೈಟ್. Whereas in village, if you see, it will not be having much street lights, but it will be filled with nature's atmosphere. ಜಾಸ್ತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿದಾಗ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ? ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಆ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ವಿಲೇಜ್, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್, ರೈಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್, ವೆರಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಫೋನ್ಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆರಾಸ್ in village, we come across this serene atmosphere, that is quiet or calm nature. So what are we going to do now? Now we are going to see the synonyms and antonyms for those highlighted words. Shall we? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. I will write anyways on board as well. Synonyms. ಒಂದೇ ತರದ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋ ಪದಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ? ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್?
Or bustling. What else can we say? Bustling. Then towered. First, I'll write the words. If you know synonyms for these words, you can tell me. Towered. Melodious. Her voice is so melodious. ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಳು ಹಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. Illuminated. Illuminated. Bustling. But that gives similar meaning. Crowded. ಜನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Could be too crowded. Covered. What are the other synonyms that we can say? We can say soared. What we can say? Soared. Melodious. It is harmonious. Melodious. It is harmonious. Illuminated. ತುಂಬಾ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ. It looks brightened, right? Brightened. So with this story, we are not only learning new words, but a word that gives similar meaning, that can be replaced, word that can be replaced for the highlighted words is being understood now. Yes, bustling, crowded, towered, soared. Have you made note of it? One of you have asked, ma'am, can you tell some other word which gives similar meaning to the word towered? Towered ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes, you can say lofted. ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇರೋ building. Soared up into the sky. Lofted. Or you can say loomed. ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಈ ತರ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಖಂಡಿತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ? So something is of tall height. ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. It is trying to convey a sense of height. That is the meaning of towered. Melodious, harmonious. Illuminated, brightened. Now we'll see antonyms. Opposite words. Antonyms ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Opposite words. Noise. Brightened. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಯು ನೋ? I'll give you a minute time. You can think and let me know.
can call it as quiet, 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 quiet. Or you can say still, ಹಾಗೆ ಇರೋದು. There is no movement. People are moving here and there. It is very crowded. Whereas we can tell it as quiet, still. Yes, noise. Noise. Opposite is silence. Shh. ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Silence. Brightened, dimmed. What do we say? We call it as dimmed as opposite word. Dimmed ಹೇಳ್ಬೋದು. Brightened, dimmed. ಆಗ ಲೈಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it looks somewhat dim, right? So brightened, dimmed. Okay. Sort of sharing a valuable information to you. Now, Independence Day is nearing. ಈ ಸತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? How many years of independence it is? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್? ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾರಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Does anyone know who designed this national flag? That is our Indian national flag. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಏನು? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್? Yes, it's called as ತಿರಂಗ. Perfect. ಸೂಪರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವ್ರು ಯಾರು? ತಾತ, ಒಬ್ಬರ ಅಜ್ಜ ತರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇವರು? ಇವರೇ ನಮ್ ದೇಶದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನ 1923 ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿ ಡಿಸೈನ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇನ್ 1923. ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪಿಂಗಾಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ. ಪಿಂಗಾಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್? ಪಿಂಗಾಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. Is known for designing the Indian national flag in 1923. 1923 ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಅವ್ರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಂಚ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಇವ್ರು ಯಾರಂತ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಶೋ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ಪಿಂಗಾಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ was the person responsible for designing our national flag in 1923. Follower of Mahatma Gandhiji, an Indian freedom fighter as well. And I had asked you one question. How many years of independence? It is the 78th year of independence. 78ನೇ ವರ್ಷ ಇದು. Okay. So upcoming week is our Independence Day. Okay. Fine.
ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್, ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, synonyms and antonyms, and you had identified rhyming words in the crossword puzzle. Hope the session was interesting and went well. I shall end the session over here. I thank all teachers and students, coordinators for attending the session. Meet you next week. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.